So good morning. Miss, so I am here to explain the code you've given to us earlier. Okay, wala man kami so yung code video na mo. So, kuan Miss, i-open na nako ang Visual Studio. Ako siyang gi-type daan Miss para dali na lang siya makuha Miss, but so na lang explain. So, the first line Miss, using system, it allows program to use built-in .NET functionality like katong kanang input ug output ani niya Miss katong console write line o console read line. So the next line Miss class tax calculator. So mao siya ang name sa among program is tax calculator. So kini siya nga line, it contains the logic of the program. So the next line static void means so mao siya entry point of the program where mao siya the start of the execution. Next line with console.write line. Welcome to the tax calculator. So, kuan siya mi, it prints a welcome message to inform the user ganimis about this program. Kung saan ilang gi-open ana. So, kini siya ang program about ni siya sa it calculates tax. So, next line is while true. So, this line it starts with an infinite loop. It i-allow niya ang program nga to repeatedly ask the user input and perform calculation until user exits. Until mo exit ang kuan, pwede siya mo ask balik. So, console, next line is console.write, enter the item price. So, kini siya nga line miss kuan, it asks the user to enter a price of an item. So, ipangutan mo enter ang user anyway kung usa nga usay price o usa ka item. Then kini if mo na siya mo convert. If decimal try parse console read line out decimal item price lesser than 0. So kini siya nga line miss kuan. It reads the user's inputs and attempts to convert it into a decimal value. Then next line is kay console write line invalid input, please enter a valid positive number. So mao na siya mo print miss kung ang gi-input gani sa user kay dili siya positive number kundi negative. So it displays an error message if the user input an invalid number which is katong negative number siya. So continue na siya miss. So console write, enter the sales tax rate in percentage. So kini siya miss i-ask niya ang user to input a tax rate percentage. Then ang next line is kay Mario Poli, mo siya mo convert. Nya iya i-convert in the decimal value. It attempts to parse the user input as a decimal value. It ensures the enter value is a positive number. If dili ka siya positive, gusto mo i-print siya ni invalid input. It prints an error message. Continue. So next line is decimal tax amount equals item price times tax rate divide 100. So kini siya mismo siya mo calculate sa tax amount. So iya i-times ang item price og ang tax rate. After niya ma-multiply ang kining duha, i-divide og 100. Oto. So kini answer ni mo siya tax amount. Sunod means the next line is decimal total price. So kini siya means ang iya it computes the total cost by adding the tax amount to the item price. Kung unsa toy answer aning tax amount, iya toy add sa item price. So, console write line sign. So kini siya nga line kinduha means ko we are using a string interpolation which we can insert a variable using the dollar sign. Kung insert tag kuan gani means ka variable dapat ato siya in close o open curly brackets. Siya. So console write line tax amount dollar tax amount
2. So, kini siya miss nga line, it prints the tax amount formatted to 2 decimal. Na siya decimal. Duha ra ka decimal. Isang po, 8.50. Mga ra to. Di din siya mo lapas, di po siya malas. So, duha ra ka decimal. So, console right line. So, kini siya total price include tax. So, kini siya, print siya sa it prints the total price including sa tax niya. So the next line is console right. Do you want to calculate tax for another item? So, pangtan ko niya ang user miss kung ganahan siya mo perform another calculation. Another calculation. So, ang response niya kini sa next line, string response console line yung upper. Kini siya, it explains means nga i-read niya ang input sa user niya. I-remove niya ang mga extra spaces so mao siya gamit sa kining trim niya. Convert it to uppercase so mao siya to upper. To handle both y, gamay nga y, and dako nga y. And as a valid inputs. Kini siya, next line means if response kini kung ang user wala siya ni enter og y kining y or ni input og y, the program proceeds to exit. Proceed na siya, exit na ang program is. So the next line it prints means it displays several message to the user while using the break. So the end, which ends the program. So mga to means, thank you very much. Okay, parang sa din ako miss nito. So, kini siya mismo siya. So, welcome to tax calculator. So, ma-enter tax. Based sa imong example ato miss. Butang katag katong imong example. So, number 2. So, maano siya, miss? Finish na, miss. So, item price is 100. The item price means kay 100. 8.5 ang interest. 8.5 means so enter. So the tax amount kay 8.50. So ang total price including the tax is 108.50. So niya siya kung ganahan mo ko mo perform another calculation. So yes ko, yes. Item price to 50. Sales 5. Then ang total tax amount is $12.50. So the total price including the tax is $262.50. So no na ko miss, exit na ko. So ano